Hello watchers, welcome to my channel Handmade Creations. Today I'm going to create a new bandana. It's so chic and grateful. السلام عليكم متتبعيني، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هو باندانا رائعة. الطريقة جد سهلة فلنتابع معا. Okay, what I need is cotton thread and needle number 3. ما أحتاجه هو خيط الصوف وإبرة رقم 3. So the first step is making one stage. أول شيء سأبدأ به هو غرزة البداية، ثم 1 2 3 4 5 chain and back to the first stage to create one column. ثم أرجع لأول حلقة بدأت بها وأرتفع بعمود دبل كروشيه بغرزتين، ثم 1 2 3 stage and back one column, three stage, one column, ثلاث حلقات وعمود، like this way. ثلاث حلقات، أقلب العمل هكذا and one column عمود، ثم ثلاث حلقات وأدخله في الغرزة الموالية. Take the second stage to create one column double crochet, 3 chain 2 وأدخله في الغرزة الثالثة and take the third stage to create one column, again double crochet, and at the same place I'm gonna create one column again. وفي نفس الغرزة سأصنع عمود آخر، of course 3 chain بمعنى كانت عندنا أول حلقة ثم استخرجنا 3 حلقات أو 3 غرز، بعد ذلك أصبح لدينا 4. بهذه الطريقة نذهب دائما بالتصاعد، 3 حلقات مرة أخرى، أقلب العمل ثم غرزة ثم عمود، ثلاث حلقات أدخل في الثانية. When we arrive to the last stage, I will create 3 chain. At the same place I'm going to create one column. So like this I'm going to make it so large step by step, okay?
الآن وصلت إلى 7 أعمدة أو 7 أسطر بنفس الطريقة. الآن سأبدأ بالتزايد، بمعنى في هذه الحلقة قلنا في آخر حلقة نضيف عمود، الآن سنضيف عمودين. So when I create 7 lines, now I will add in every last stitch 2 double columns. إذن الآن ارتفعت واحدة، ثلاث حلقات وعمود. Okay, when I create the first, as always, okay, as before, I add one more. Okay, ثم 3 حلقات، أقلب العمل ثم عمود، وأتابع 3 حلقات. إذن الآن وصلت إلى آخر غرزة. إذن الآن سأصنع كالعادة، كنت أصنع فقط عمود واحد ثم أرجع، الآن لا، سأصنع عمودين. Now I arrive to the last stitch, so follow the steps. 3 حلقات 3 chain and 1 column and 3 chain again و3 حلقات مرة أخرى وعمود آخر هكذا. إذا قمت بزيادة غرزة. سأتابع حتى أحصل على شبكة كبيرة. أنا لا أريد أن أخذ الكثير من الوقت، لهذا سأكتفي بهذا القدر. وسأصنع الآن الدائرة التي سنزين بها البندانة. So for me I will stop here because I don't want to take so much time. For you, you should continue as I show you to have the good size so large. And now I'm going to create circle for make decorate for bandana. ست حلقات 6 chain close by slide stitch، نغلقها بمنزلقة ثم نرتفع بغرزة 12 ثم نصنع 12 غرزة حشو and create simple stitch 12. and close the circle by slide stitch ونغلق الحلقة ثم أرتفع ب3 حلقات وفي كل غرزة عمودين. I rise with 3 episodes and now
I'm going to create in every single stitch 2 columns double crochet and continue the circle.